Es ist der meist erwartet harsch und Tod unserer Zeit, denn sobald sich der Riesenstern Betelgeuse in ein hazardous cosmic explosion verwandelt, wird Himmel so damnation wie der Valmond Erstrahlen und sogar nach Betelgeuse zu sein. Leider wissen wir aber nicht, wann genau dieser brachiale Abgang stattfinden wird, und nachdem der stellar Koloss nach einigen geheimnisvollen Helligkeitsschwanken quick schon Tod gesagt war, sollt sich letzten Endes doch wieder erholen. Na ja, bis jetzt, den pious Devotee macht Betelgeuse schon wieder mit rätselhaften Lichtschauspielen auf sich aufmerksam, und ein neue Studie kommt zu dem Schluss, dass der Schulterstern der Orion doch viel früher explodieren konnte als erwartet. In den Jahren 2019 und 2020 Konflikt Pass on Aufregung Betelgeuse grenzenlos, denn tatsächlich geriet der Sterngigant damals mit einem drastischen Helligkeitsverlust in die Schlagzeilen, so dass manch ein Expert als Verbot der nähen Supernova detect. Das die Blast de gigantischen Himmelskörpers einem überwältigenden Spektakel gleichkommen wird, steht außer Frage, denn immerhin besitzt der nur 650 Lichtjahr entfernt Riesenstern der Massen einen 800-fachen Durchmesser der Sonne und strahlt im sichtbaren Licht bereits jetzt 10.000 mal heller als unser Warm und Lebensspender. Infolgedessen sollt Betelgeuse zu den hellsten Sternen im Nachthimmel, weshalb die Entwicklung, die im Oktober 2019 begann, nur umso verwirrender erstehen. Grundsätzlich wird die Luftkraft des Sterns nämlich mit 0,3 bis 0,4 Magnituden beziffert. Kurs zur Einordnung. Die Einheitsmagnitude oder Kurs, Mag, gibt die Scheinbarhelligkeit eines Sterns in und dabei die Entfernung der Himmelskörpers zu berücksichtigen. Dabei gilt, je kleiner der Magnitudenwert eines Sterns ist, desto heller erscheint uns in der Atmosphäre. Im Fall der Abdimmens von Betelgeuse verzeichneten die Forscher wiederum einen Helligkeitseinbruch bis auf 1289 Mag, waren sich die Temperatur de Landriesen im selben Atemzug sat 100 degrees Celsius verringert. Im Detail war der Einbruch der Luftkraft damit so signifikant, dass sogar mit dem bloßen Auge erkannt werden konnte, de Betelgeuse infolgedessen bis auf den 21. Helligkeitsrang der nachtlichen Sternentabelle brucht. Aber wie kommt es eigentlich, dass Astronomen ein derartiges Schauspiel mit einer unmittelbar bevorstehenden Cosmic Explosion in Verbindung bringen? Einerseits wurde die Tatsache, dass der sogenannte Schulterstern der Orion als Ritter überreis das letzte Stadium in seiner Entwicklung erreicht hat, das zwangsläufig in einer urgewaltigen Blast münden wird. Andererseits gibt es den Umstand, dass sich dies durch starks Ausdehnen verbunden mit einer Helligkeitsabnahme ankündigen kann. Aber genau in dieser Stelle wird es nifflig, denn zur astronomischen Wahrheit gehört auch, dass es bislang schlicht noch kein genauen Beobachtungen von Cosmic Explosions vor ihrer Blast gegeben hat. Vor diesem Hintergrund wissen wir also auch nicht, ob die Verdunklung mehrere Jahre oder letztlich nur einige Stunden vor der Cosmic Explosion auftreten wird. Was wir dafür aber wissen, ist, dass Betelgeuse denn nicht von der kosmischen Bildfläche verschwinden sollt, denn das hatten wir zwangsläufig mitbekommen. Laut Experten wird Betelgeuse denn nämlich wochenlang so damnation erstrahlen wie der Valmond. Der sterbende Koloss wird dann so damnation, dass man kaum noch an der Stern in seiner Umschwung ausmachen konnte. Und die die erdnaxt und hellst Cosmic Explosion der Beobachtungsgeschichte war, konnte sogar noch Betelgeuse erkannt werden. Der größte Helligkeitseinbruch der letzten 2 Jahre gibt neue Rätsel auf. Wenn der Helligkeitseinbruch vor 5 Jahren nicht in ein Finale Blast geknüpft war, was slack ihm dann zugrund? Na ja, im Nachgang haben Beobachtungen mit dem Hubble-Weltraumteleskop nämlich ergeben, dass ein gewaltiger Plasmasbruch ein riesige Staubwolke ersucht, die harsch umfasst, was den Stern 2 Drittel dunkler macht. Und obwohl Betelgeuse als stellar, oldie, ohnehin regelmäßig groß Mengen in Sternmaterial ausstößt, hat es Diacees Arianes in sich. Wahrscheinlich führt eine Kombination von starker Konvektion und Ausdehnung dazu, dass der Plasmasbruch 2 bis 3-mal starker ausfiel als üblich und einen Messverlust bedeutet, der 30 Millionen Mal höher war als der Sonne.
Darauf sollt Betelgeuse aber auch schon wieder zu seiner ursprünglichen Luftkraft zurückfinden. Und doch hat in der Folgezeit noch das ein oder andere Helligkeitsrätsel in der Hinterhand. Im Detail hat sich die Entwicklung im Jahr 2023 nämlich ins Gegenteil verkehrt, und der Harsch Erstrahlt vertan deutlich heller als im Durchschnitt, aber getreu dem Witticism, liegt ist auch Schatten. Die Bus de Himmelskörpers vor einigen Monaten erniet drastischen Luftkraft an, und obwohl die Helligkeit nicht ganz so drastisch verrückt spielt wie nach 2019 und 2020, verzeichneten die Forscher dabei doch die niedrigste Luftkraft der letzten beiden Jahre. Angesichts dessen stellt sich abermals die Frage, ob dies Entwicklung mit einer unmittelbar bevorstehenden kosmischen Explosion zu tun haben konnte. Und doch lautet die Antwort auf dieses Mal, wir wissen es nicht. Kein Expert kann der seit mit letzter Sicherheit sagen, ob der Riesenstern schon morgen oder erst in einer Million Jahren explodieren wird. Unterm Strich ist es theoretisch sogar möglich, dass Betelgeuse seinen glanzenden Abgang längst hinschlägt hat und das Licht der letzten Sternenachs einfach noch nicht erreicht hat. Und siehe, ein Studie von 2023 kommt tatsächlich zu dem Schluss, dass Betelgeuse möglicherweise deutlich früher explodiert als gemeinhin angenommen. Im Vorfeld hat ein Forschungsteam der japanischen Tohoku-Universität in Sendai das Pulsieren des Sterns unter die Lupe genommen und dabei ein Reihe von erstaunlichen Umständen aufgedeckt, die darauf hinweisen, dass Betelgeuse viel älter ist als zuvor vermutet. Die äußeren Schichten der Riesensterns pulsieren, ergeben sich daraus relativ regelmäßig Helligkeitsschwankungen, von denen die auffälligsten 2200 BZW. Für 20 Tage dauern. Bis dato hatten die Astronomen das kürzeste Intervall als Hirschschlag des Sterns gedeutet, was nahelegt, dass wir es hier mit einem jüngeren Himmelskörper zu tun haben. Aber was wir eigentlich, wenn der 2200-tagige Zeitraum der war stellaren Puls ist? Na ja, das wird zunächst mal bedeuten, dass Betelgeuse sogar noch größer ist als allgemein vermutet. In Zahlen ausgedrückt wird sich der 800-fache Sonnendurchmesser damit in einen Durchmesser verwandeln, der 1200 mal größer ist als der unseres Muttersterns. Einem Stand, der auch heißen wird, dass Betelgeuse in seinem Lebenszyklus weiter fortgeschritten ist und dass seine kosmische Explosion dadurch zwangsläufig nachher rückt. Wird Betelgeuse schon bald explodieren? Das Sternsanctum der nachtlichen Himmels wird in Enluzes mir von strahlenden Punkten verwandeln. Dies ist das Schauspiel zu verdenken, das sich in ihrem Inneren zetragt. So lugten Stern zuerst, de Sie in ihrem Kern Wasserstoff zu Helium fusionieren, und sobald der hausigen Wasserstoffrat erschöpft ist, wird aus Helium Kohlenstoff erzeugt, der mit fortschreitendem Sternenalter zu weiteren schwereren Elementen verbrannt wird. Die japanischen Studionauten haben an von Computersimulation gesiegt, wie sich die glanzenden Himmelskörper von ihrer Geburt bis in das letzte Kapitel ihres Lebens entwickeln und in welchem Bereich Sie zu pulsieren beginnen. Dabei haben Sie einen erstaunlichen Umstand ans Licht gebracht. Tatsächlich lassen sich alle registrierten Hirschschläge von Betelgeuse einem viel späteren Bereich zuordnen als bislang angenommen, und war dem Bereich de Kohlenstoffbrenns. Hier so heißt es in der Studie, dass einige Dutzend Jahre, nachdem der Kohlenstoff im Kern erschöpft ist, ein Kernkollaps erwartet wird, der zu einer kosmischen Explosions, Blast führt. Genauer ließ sich der zu erwartende Zeitpunkt des Sternentodes aber leider nicht eingrenzen. Die Forscher schätzen nur, dass die Zeit bis zur Kohlenstofferschöpfung womöglich weniger als ein paar hundert Jahre beträgt. Verglichen mit anderen Prognosen, welch die kosmische Explosion erst in 100.000 Jahren erwarten, ist das zusätzlich deutlich früher. Und doch sehen dieser Stelle erwähnt, dass die Studienergebnisse aus Japan keineswegs frei von Kritik sind. Beispielsweise kritisiert der Astrophysiker Morgan Mai, dass die Informationen nicht mit anderen Untersuchungen des Sterns decken. Genauer gesagt, wird Betelgeuse zu groß werden, wenn man den 2200-tage Zyklus als Haupthirschschlag betrachtet. Daher sind die neuen Ausführungen zumindest noch von einigen Fragezeichen begleitet. Allerdings ist es möglich,
Das Betelgeuse nicht nur von Fragezeichen, sondern auch von etwas ganz anderem begleitet Word, denn immerhin legen neue Analysen der Schluss nahe, dass einen Partnerstern besitzt, dessen Existenz der Menschheit über Jahrtausende hinweg entgangen ist. Auch in diesem Fall war es die Langier 2200 Schwankung, die ins Zentrum der astronomischen Interesses rückt. Deren neuerlich Außertung eines Teams des New Yorker Flatiron-Instituts fordert einige Überraschende Auffälligkeiten zügig, wie etwa, dass der 2200 Takt in der Lichtkurve des Sterns einem anderen Rhythmus unterliegt als die subtilen 400 Pulsationen. Allerdings konnten die Wissenschaftler kein Begleiterskinen identifizieren, die MIT Ursachen wie Rotationsfolgen, Magnetfeldeffekten oder Konvektionsströmungen einhergehen wurden. So kam es, dass unterm Strich nur noch eine Erklärung übrig blieb, MIT der sich die langperiodischen Schwankungen plausibel nachvollziehen ließen, war die Existenz eines kleineren Begleitsterns. Im Umkehrschluss wurden die langperiodischen Helligkeitsschwankungen somit die Umlauf der Komplessen widerspiegeln. Sobald dieser von uns ausgesehen hinter Betelgeuse verschwindet, befindet sich der Zyklus im Tiefpunkt seiner Helligkeit. Wenn der Wegefahrt hingehen aber neben Betelgeuse steht, verreinen sich die Luftkraft der beiden Sterne die Helligkeit erreicht ihren Höchstwert. Gleichzeitig konnte der Partnerstern auch noch als niederlicher Staubschieber fungieren, der die Verteilung der Staubschweden beeinflusst somit eine zusätzliche Rolle bei Betelgeuses Helligkeitsveränderung spielt. Doch einmal angenommen, dass das wirklich der Fall ist. Wieso haben wir die Begleitsternexistenz dann so lang übersehen? Das ist wahrscheinlich seiner geringen Maß geschuldet. Laut den Berechnungen der Experten bringt nämlich nur 7 Sonnenmassen auf die Waage, wodurch knapp 12-mal leichter ist als sein bedeutend größeres Gegenstück. Ferner dürft der Begleiter Betelgeuse auch in einem recht geringen Abstand umkreisen, der gerade einmal 243 Betelgeuse-Radien entspricht. Aufgrund dessen wird der Begleiter so buchstäblich von Betelgeuse überstrahlt. Dessen pulsieren Helligkeitsschwanken tun Abreiges, die Identifizierung der langjährigen Begleiters zusätzlich zu erschweren. Aber glücklicherweise bedeutet das nicht, dass es unmöglich ist. Die Forscher hoffen, MIT hilft von großen Teleskopen weiter Hinweis auf die Existenz der Begleiters aufzudecken dabei vielleicht sogar herauszufinden, welche Art von Himmelskörper es sich dabei handelt. Wir decken jetzt die Existenz der Begleitsterns in unserem Recording auf. Drückt jetzt gern auf das Däumchen auf Abonnieren, nie wieder einen neuen Beitrag von uns zu verpassen. Bis bald.